Hi guys, welcome to Stay Fit with Ramya. ஒரு நீண்ட இடைவேளைக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ரெசிபி வீடியோ நாங்கள் வந்து பண்ண போகிறோம் Stay Fit with Ramyaல. And this is Baker Ninja who's joined me for this recipe video. So talking about this particular recipe, என்னோட பர்த்டே ஒரு few weeks back முடியும் பொழுது வந்து எனக்கு கரெக்டாக என் பர்த்டே அன்னைக்கு என்னோட ட்ரெயினர் ஜோத்ஸ்னா ஜான் வந்து ஒரு சூப்பர்பான ஒரு லோ கேலரி ஹை ப்ரோட்டீன் சீஸ் கேக் எனக்கு கொடுத்தாங்க. இட் வாஸ் ஸோ யம்மி அண்ட் ஐ ஷேர் இட் ஆன் மை இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் அ லாட் ஆஃப் யூ டன்ஸ் ஆஃப் யூ எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணி இன்பாக்ஸில் ரெசிபி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ ஹியர் வி ஆர் டுடே டு மேக் திஸ் என்டையர் வீடியோ ஃபார் யூ அண்ட் பேக்கர் நிஞ்சா இஸ் கோன் டு மேக் இட் ஃபார் மீ. அண்ட் வி நோ பேக்கர் நிஞ்சாவும் வந்து அடிக்கடி எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஹெல்தி அண்ட் இண்டல்ஜ் பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுக்கறதுல ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால who other than her can do this னு சொல்லிட்டு I've asked her to come join with me on this one. So yes, please take us over this video. Yes. So we'll be starting off with the base of the cheesecake. I'll just go over the ingredients and then we can go over the process. This cheesecake serves 8 people and these are the ingredients you would need. There's 200 grams of Greek yogurt, 200 grams of low-fat cottage cheese, 100 grams of egg whites, quarter cup of almonds, half cup of oats, 2 tablespoons of skim milk and stevia or any sweetener to taste. நான் முதல்ல சாப்பிட்டது வந்து மேங்கோ சீஸ் கேக், அதுதான் வந்து ஜோ எனக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு we are going to try coconut flavor. So they have these so many interesting flavors and macro friendly as well. அதனால I resorted to my proteins way for this. Right. So we'll be adding that to the cheesecake filling and baking it off and then topping it with strawberries. Super. In case you're wondering எங்கே போய் வே ப்ரோட்டீன் வாங்குறதுன்னு, I'd like to just remind you, நாளைக்கு மை ப்ரோட்டீனோடைய ஒரு பெரிய சேல் நடக்க போகுது. ஸோ ஒரு 40லேருந்து 50 நிமிஷம் அவனில் வந்து போட்டு அதுக்கப்புறம் வெளில எடுத்து அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து அது பயங்கர கூலானதுக்கப்புறம் தான் அந்த அவனில் இருக்கிற அந்த ட்ரேலேருந்து அதை எடுக்கணும் அப்படின்னு நிஞ்சா வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு லஞ்ச் டைம் ஏற்கனவே 2-2:30 மணி ஆயிடுச்சு, பசி பயங்கரமாக இருக்குன்றதுனால அந்த ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டை ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். But first of all, Ninja, what would you like to say about any tips and things? Right. And the 50 minutes bake ஆனதுக்கு அப்புறமா remember to leave it at room temperature for it to cool down completely. Completely cool ஆனதுக்கு அப்புறமா transfer it to the fridge, leave it for another hour before you can cut it. So அந்த tinல இருந்து ஈஸியா ரிலீஸ் ஆகணும். Again you should be able to make slices. So இதுக்கு எல்லாமே cooling is very important. Once you take it out of the fridge, you can add the strawberry topping on top.
and then serve. And what is the shelf life you would say idukku? This easily stays good for 4 to 5 days in the fridge. Oh, okay. So the one important lesson here is ஈஸியாக வந்து சீஸ் கேக் சாப்பிட்றோம் ஆர்டர் பண்ணுறோம் ஆனால் அது பண்ணுறதுக்கு வந்து எவ்வளோ எஃபர்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது திஸ் வீடியோ ஆக்சுவலி த்ரோஸ் அப் ஆன் தட் ஒரு பெரிய ஒரு லைட் ஓப்பன் பண்ண மாதிரி இருக்குது மண்டக்குள்ளே. ஸோ கைஸ் டூ ட்ரை இட் அவுட் அண்ட் டூ டெல் மீ ஹவு இட் வாஸ். நாங்கள் இன்றைக்கி பண்ணது வந்து கோகனட் ஃப்ளேவர் ஆஃப் மை ப்ரோட்டீன். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டூ சம் அதர் ஃப்ளேவர் அது ட்ரை பண்ணிவிட்டு அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்லுங்கள். வில் பி ஹாப்பி டு நோ அண்ட் கிளாரிஃபை யோர் டவுட்ஸ் ஆல்சோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே.